Hi, guys. Welcome back to our class today. Welcome, welcome, and happy Friday to all of my friends connecting. Bueno, ya estamos aquí en vivo en Facebook, YouTube, Instagram, listos para una nueva clase, una clase de gramática. Hoy tenemos una clase de gramática, entonces bienvenidos a todos. Si ustedes están aquí, envíenme tus comentarios, cuéntame desde dónde están conectando. Hello, hello. Let me know if you are here connected. All right, let me see. Got some people joining on Instagram. Hello, Lenita. Hi, nice to see you again. All right, Bulentito. Hello, Wilfredo on YouTube. Nice to see you. Okay, let me see. Junior from Miami, Evelyn from the United States, Dry Ashley 27. Hey, how's it going? Emerald Valencia, hi there. Nice to see you. Wow, Lisboa, Portugal. Awesome. Welcome, welcome. Bom dia. That's the only Portuguese I know, and I'm not even sure if that's what you use in Portugal, but hopefully. All right, Bogota, top of the morning to you, Brian. I like that expression. We've got Venezuela, Dominican Republic, Karen from Bogota, Marcela, hello. Anaheim, California, excellent. Bolivia, bueno, tenemos como varios países, ciudades, personas conectados aquí. Y lo bueno es que esa es una clase gratis. Esa es una clase gratis que hacemos todos los días aquí en las redes sociales de Open English. Esa clase es como una clase de más o menos como 20-25 minutos. Es una clase sencilla. Obviamente es lo que tú podrías ver en la plataforma de Open English, pero como en una forma mucho más corta. Entonces recuerda, si ustedes necesitan más información sobre Open English, las promociones que tenemos, porque en este momento estamos como, bueno, ya a la mitad de año, con mitad de precio. Entonces, para más información, envía la palabra profe ahora en los comentarios. Profe ahora en los comentarios. Okay? All right. Let me see here. El Salvador in the house. Excellent. Nice to see you. Ricardo, hello. All right. Glad to see you here again with us, Ricardo. Okay, yes. Envía la palabra profe aquí para más información sobre Open English y las promociones que tenemos en este momento. Ok, y hoy vamos a hablar de la diferencia entre adjetivos y adverbios en inglés. Esa es una clase de gramática, tal vez es un repaso para algunos de ustedes, pero yo siento que a veces estamos hablando de sustantivos, adverbios, adjetivos, pero yo quiero asegurar que todos entienden qué es un adverb y qué es un adjective in English. So, this would be a grammar class about the difference between adverbs and adjectives. Adverbs and adjectives. So we all kind of understand when we're using these grammar terms in English, we know what they mean. Sometimes I say noun, but maybe not everyone knows what a noun is. So today we will be talking about these grammar concepts. All right. And of course, if you're connecting for the first time, my name is Maritza. I am from the United States, and I'm so happy each one of you are here connected. Y por último, antes de empezar, si ustedes no saben qué nivel de inglés tienes en este momento, no te preocupes porque Open English tiene una prueba gratis de inglés, Entonces, si quieres tomar esta prueba gratis, solo tienes que enviar la palabra test. T-E-S-T, T-E-S-T in the comments, test, to take a free English leveling test. All right. Let me see. All right, just checking out your comments. So let's get started. Let's talk about the difference between adjectives and adverbs. Okay, just got to get my presentation up so you can all see this. So, an adverb. What is an adverb? Adverbs are words we use to describe verbs. We can typically see them or understand if they're adverbs or not if they have ly at the end. It doesn't
always mean it's an adverb. No es 100% que si tiene una ly es un adverbio. It doesn't always mean it, but the majority of the time, they typically have an ly at the end. Okay. Oh no, Elba, no, we're not ignoring you. I'm so happy to see you here connected from Honduras. De hecho, visitar a Honduras es como una de, pues es el país que me falta visitar en Centroamérica y yo tengo muchas ganas de conocer a Honduras. Entonces, Elba Maritza, bienvenidos. Okay, bienvenida. Okay, and adjectives are used to describe nouns, So some adjectives also have an ly at the end, so don't get confused. For example, the adjective friendly, como amigable, friendly, or lovely. They're not adverbs, they are adjectives. So while the majority of adverbs have ly at the end, some adjectives also have ly at the end. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, cuéntame en los comentarios. Recuerda que ustedes pueden participar a través de los comentarios. En un adverbio, ¿ese es un adverbio o un adjetivo? Is this an adverb or an adjective? And that is the word perfectly. Perfectly. Is that an adverb or an adjective? Cuéntame aquí abajo. All right. Vildosa Luis, no sé inglés. Bueno, estás aquí para aprender. Seguramente estás aquí para aprender. Entonces, bienvenido a nuestra clase. Estamos hablando de gramática en inglés. Ok. Honduras tiene muchos lugares hermosos, playas, montañas. Serás bienvenida a Michi Lavaire. Muchas gracias. Yo tengo muchas ganas de conocer Honduras, más que todo las playas. Okay, Marcela says this is an adverb. DJ Melo Mix, quiero hacer el curso. Recuerda, si quieres hacer el curso de Open English, si quieres empezar hoy mismo con un descuento de 50%, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios. P-R-O-F-E en los comentarios. Okay, adjectives. It's an adverb. Emerald Valente says adjectives. Okay, Bella Carosi says it's an adverb. Okay, so it's perfectly, the word perfectly, an adjective or an adverb? All right, adjective. All right, so this word perfectly is actually an adverb. It is an adverb. So I can write perfectly in cursive, or I can write perfectly in Spanish. No es verdad, yo no puedo escribir perfectamente en español, pero un ejemplo, I can write perfectly in Spanish. So perfectly is actually an adverb, Okay, so let's move on to talk more about adverbs and adjectives. So we can actually change adjectives into adverbs. We can change adjectives into adverbs. Gaby Loes 502, ¿cuánto es el costo para tener clases? Bueno, Gaby, eso depende porque tenemos como nuestro paquete de clases privadas y también de clases grupales y pues varias cosas ahí. Entonces, para más información sobre el precio en tu moneda local, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios. Okay, so how do we change adjectives into adverbs? We have some different rules how we can do that. We don't have one rule. We have at least 4. So let's talk about those rules. Tenemos varias reglas de cómo podemos cambiar un adjetivo a un adverbio en inglés. So for different adjectives, we can usually just add the ending ly, L-Y. So for example, the adjective quiet, como quiet, quiet. To change it into an adverb, we would just add ly. Okay, entonces para cambiar como esa palabra quiet a un adverbio para describir un verbo, solo tenemos que agregar ly. So ly. If the adjective, what happens when the adjective ends in y? Just a second. Okay. What happens if the adjective actually ends in y?
For example, the adjective happy, como feliz, happy. How do we change that into an adverb? So we would just add ILY, happily. I will happily help you with your homework. I will happily teach you English. Estamos describiendo como, diciendo como felizmente, si no estoy mal, si no estoy inventando cosas en español. I will happily help you. Estamos describiendo como el verbo ayudar, help, y solo tenemos que agregar ILY porque el adjetivo termina en Y. So happily, happily. Okay. What about if the adjective ends in BLE or TLE? Felizmente. Okay, thank you. So if the adjective ends in BLE or TLE, we change the E to a Y. Entonces, si termina en BLE, el adjetivo, o TLE, vamos a cambiar la L al final a una Y. For example, terrible, the word terrible. Terrible. The word terrible. Okay, let me see. Francisco on YouTube. Let me see. You are not from the United States. You are Latina. Interesting. Yes, I am from the United States. All right. So if an adjective ends in BLY, we just need to take away that E and put a Y. So terrible, terribly, terrible, terribly. Okay. Marcel, if the adjective ends in Y, replace Y to ILY. Exactly, Marcela. Como, por ejemplo, happy termina en Y. Para cambiarlo a un adverbio, vamos a poner una I en ese ejemplo, por ejemplo. Happily, happily. Okay. Michi, estoy aprendiendo, me encanta. I'm glad you are learning. All right, excellent. So, terrible, let's see. My arm, or let's see. I'm trying to think of an example. The movie was really terrible. The movie was really terrible. That's how we use it in an adjective. We're describing the noun, the movie. Entonces, en un ejemplo de un adjetivo, es decir, como la película fue terrible, terrible. If I want to say that I write terribly in Spanish, I would just take that E away and I would add LY, or I would replace it with a Y. Okay. Let me see here. Evelyn, no te preocupes. Eso es como un poco avanzado, entonces recuerda que tenemos una plataforma para principiantes y lo importante es que estás aquí con nosotros escuchando. Eso es como lo más importante. Okay, if an adjective ends in IC, we can add ALLY. Entonces, si el adjetivo termina en IC, podemos agregar ALLY al final para hacerlo como, para cambiarlo a un adverbio en inglés. So, the word specific, this is an adjective. I have a really specific, let me think. I'm bad at coming up with examples today. I have a specific paint color in mind, or I only want this specific red color. Estoy describiendo como color de la pintura. Eso es el sustantivo. Para cambiarlo a un adverbio, para describir un verbo, podemos decir specifically. Okay, specifically. Okay, let me see here. Bella, I love this class. All right. Marcela. Te vamos a enviar el link, Marcela, para tomar tu prueba. No te preocupes. Okay, Sebas. Entonces. Lenita, I love this class. I'm glad you're enjoying this class. All right, excellent. Angelique 781, you are ahead of me. So, what would the adverb of this adjective or this word be for comfortable? Comfortable. ¿Cómo vamos a cambiar la palabra comfortable de un adjetivo a un adverbio? Yo creo que para los hablantes de español, un adverbio, y no es en todos los casos, pero una regla general es como esas palabras que terminan en mente en español, puede ser como considerados como un adverbio. So, feliz, felizmente.
Tranquilo, tranquila, tranquilamente, for example. Ok, Fernanda, ¿cómo puede tener clases para principiante? Fernanda, envía la palabra profe y te vamos a enviar la información para que tú puedas inscribir a la plataforma, donde tenemos la plataforma dividida por niveles, Okay, excellent. Juan, very good. Bella, excellent. Mariana, excellent. So the adverb of comfortable would be comfortably, comfortably. Excellent job. All right, comfortably. Let me see. Perfectly. That's another adverb here. I'm going to get a drink of water. Okay. Comfortably or comfortable. Okay. Yes, I know sometimes the pronunciation of that word is difficult. Como cómodo, comfortable, comfortable, or comfortably, comfortably. Ok, entonces esas son como las reglas que tenemos para cambiar un adjetivo a un adverbio. Normalmente es como quitar una letra y reemplazarlo con otra letra o otras letras. Okay, excellent. All right, YouTube, Ives, hello, welcome, welcome. Let me see here. We're going to change this to do a little practice. So, correct or incorrect. Correct or incorrect. Ahora vamos a poner a prueba si ustedes entienden cuándo usar un adverbio o un adjetivo en una oración. Okay, so first sentence, I want you to tell me, is this correct or incorrect is the sentence? If it is incorrect, send the word we need to use to change this and to make it correct. Entonces, ustedes me van a decir aquí en los comentarios si la oración es correcta o incorrecta. Si es incorrecta, por favor, mándame la oración ya corregida. Okay, so she makes pasta really good. She makes pasta really good. Sentence number 1. Is this correct or incorrect? She makes pasta really good. Okay, Glennie says A is incorrect. Marcela says A is correct. Let me see. Mariana says check for correct. All right. Let me see. Tell me here in the comments. Is number 1 correct or incorrect? Number 1, correct, incorrect. She makes pasta really good. YouTube, don't be shy. Send your comments here and let us know. Correct, correct. A lot of people are saying correct. So, number 1 is actually incorrect. Incorrect. So, there's a tricky thing in English, and that is with the words good and well. Good and well. Hay como un caso en inglés que es un poco difícil. Esas son las palabras good y well. Good es un adjetivo. Good es un adjetivo. Well es un adverbio. Well es un adverbio. Entonces, esta oración número 1 debe decir, she makes pasta really well. She makes pasta really well. Estamos hablando del verbo make, como hacer o cocinar o preparar. Entonces, estamos hablando de este verbo. Entonces, tenemos que cambiar esta palabra good a well, como el adverbio. Okay, so number 1 was incorrect. All right, so that one might have been a little confusing, pero recuerda que good es para describir una persona, un lugar o una cosa, y well usamos para describir verbos en inglés. Okay, it's tricky, yes. I got you guys on that one. A little tricky, keeping you guys on your toes, as we say. All right, number 2, correct or incorrect? Jessica cleaned the house really quick. Jessica cleaned the house really quick. Cuéntame aquí en los comentarios. Johan said 3512 says 2 is incorrect. All right, Marcela says 2 is incorrect. Jessica cleaned the house really quickly. Okay, number two, Jessica cleaned the house really quick. YouTube, amigos on YouTube, cuéntame, número 2 is correcto o incorrecto? Okay, Marlon says incorrect. Carmen Elena, that's a pretty name. Carmen Elena 68 says incorrect. Okay.
I see le F11, incorrect. All right, so number 2 is actually incorrect as well. Incorrect as well. Otra vez estamos hablando del verbo, clean, clean, como arreglar la casa, limpiar la casa. Entonces, estamos hablando de este verbo. Entonces, quick debe ser en la forma de adverbio. Adverbio. Exactly, Raquel Gallegos. Exactly. So we should say Jessica cleaned the house really quickly. Quickly. She cleaned it really quickly. Estamos hablando del verbo clean. Entonces debe decir quickly. Cleaned quickly. All right. Aunque yo creo que hasta como los nativos de inglés cometen ese error. Yo a veces digo como, I'm going to clean my room really quick. Eso no está bien, como 100% está bien. Okay, let me see. Quickly, yes, very good. And number three, correct or incorrect? We had a lovely afternoon at the park. We had a lovely afternoon at the park. Okay, is this correct or incorrect? Correct or incorrect? Let me know here in the comments. All right, let me see. Let me see. Number 3, is it correct or incorrect? We had a lovely afternoon at the park. Okay, Marilyn says this is correct. Carly says this is correct. Michelaveri says correct. Lenita says correct. Galvan 3250, correct. Yes, number 3 is in fact correct. This is good. We don't need to change anything. Number 3 is okay. We had a lovely afternoon at the park. Estamos describiendo como nuestra tarde en el parque, entonces vamos a usar el adjetivo lovely, lovely. Estamos describiendo una cosa. Entonces, yo quiero como, si sigues como confundido, yo quiero que ustedes miren como esos dos ejemplos, los últimos dos. Tenemos en uno un verbo que es como más el sujeto de la oración, cleaned, y tenemos la palabra afternoon. Esa es una cosa. Entonces, esto va con lovely, que es un adjetivo, o cleaned va con un adverbio. Okay, all right. Let me see here. So let's do a little more practice, a little writing practice. Vamos a practicar aquí escribiendo. Entonces, manda. Let me see, what's the difference between cleaned and cleaned? Cleaned, to my knowledge, I'll have to ask Teacher Chris about this, but I don't think people really use cleaned, unless it would be like a British English spelling. But typically the past tense of clean is with ed, cleaned. Okay. Ahora yo quiero que ustedes describen las dos fotos. Envía tus oraciones más creativas usando adjetivos o adverbios. So send your sentences to describe the pictures using adjectives or adverbs. So photo number 1. Tell me, what is happening in this picture? Vamos a practicar escribiendo en inglés. All right, and tell me, what is happening in number 2? O si es como un poco difícil o no tienes como suficiente tiempo o estás como, no sé, trabajando o algo, envía este emoji si ustedes ya entienden la diferencia entre adverbs y adjectives. Okay, is it correct to say she makes pasta very good? That is a good question. So very is also an adverb in English. I would still say she's very well because we're still talking about making something. We're still talking about the verb to make. So we still need to have an adverb in there to modify or to show, just describe this noun. So I would say she makes it very well. She makes pasta very well. She makes it pasta well. Okay, the big dog is walking. The big dog is lovely. The dog is happily walking. Bella, excellent. She walked very quickly. Galvin 3250, excellent. The little girl is screaming loudly. Carmen Elena, that's exactly this I was thinking when I added this. Okay, the dog is lovely. Let me see here. Looking at your sentences. Send me your sentences here so we can review them together. Okay.
Michael, quemando neuronas, dicen en algunos países, pero nunca lo pude comprender. Michael, no entiendo, pero aclárame tu comentario. Okay, the dog is pulling the leash a bit. Very good. She walked very quickly. The person is walking with her dog. Very good. Excellent. The girl is angry. Okay, so she is angry. She is very angry. She is angrily, she's screaming angrily. The girl is angry. Yes. All right. Let me see. Did I miss any of your sentences here? I hope not. I hope not. The dog is walking peacefully. I love that. Yes. It's walking so nicely. We like a dog that knows how to walk on a leash. My dog does not walk like that on a leash. I wish. All right, guys. Well, let me see here. Recuerda que si esta lección quedó como un poco avanzado, no te preocupes. Eso es con un concepto un poco difícil como aprender y entender en, digamos, 20 minutos. Pero recuerda que tenemos una plataforma interactiva con clases en vivo con profesores nativos que está disponible 24/7. Entonces, si quieres tomar este curso o recibir más información sobre las promociones, solo tiene que enviar la palabra profe en los comentarios, PROFE, PROFE, en los comentarios para más información. Jorge Eduardo, strongly, what is it? Okay, strongly is an adverb. Strongly is an adverb. So Jorge Eduardo, an example of using strongly would be, I strongly disagree. Okay, so strongly está modificando ese verbo disagree, to disagree. Es para poner énfasis que yo no estoy de acuerdo. Que fuertemente, no sé si eso sería como igual en español, pero eso está modificando el verbo disagree en ese ejemplo. Entonces, strongly es un adverbio. Okay, let me see here. Happily. The girl is not happy. The girl is not happy. Entonces, para describir la niña, vamos a usar un adjetivo. Un adjetivo. So the girl is not happy. Happy. Okay. In the first image, there's a screaming girl, and it can also be deduced that she is going to cry. That is correct. Okay. Michael, se siente muy bien esas clases. Excellent. Super. Bueno. The girl is shouting scarily. All right. We're not sure. Her screaming is pretty scary. Kids screaming in a supermarket is kind of scary. I agree. All right. The girl is pushing the cart, we say, angrily. Very good. The girl is not happy. Okay, awesome sentences, everyone, and awesome job, everyone. Muchas gracias a todos por toda la participación. Recuerda que tenemos estas clases aquí todos los días de la semana. El lunes tenemos 2 clases, uno a esta misma hora y en la tarde también. Y obviamente en la plataforma de Open English tenemos clases 24/7 con profesores nativos como yo y como Teacher Chris. Y para más información, solo tienes que enviar la palabra profe. Para más información y para tomar tu prueba gratis de inglés, solo tienes que enviar la palabra test. Vamos a responder a todos tus comentarios para enviar toda la información que necesitan o la prueba que necesitan tomar. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos y nos vemos el lunes. Yo voy a hacer el lunes en la tarde y Teacher Chris a las 11 de la mañana, hora Colombia, a las 9 hora México, a la 1 hora Argentina, si no estoy mal. Pero activa tus notificaciones en todas las redes para que no pierdas ninguna clase de nosotros. So thank you, everyone. Don't forget to activate your notifications to let you know when we are live here on our social media pages. And I hope you guys all have a wonderful weekend. Take care, everyone.